Oimurenya koronga juanga kauthul ni marua kechendo ni Rameny Piny tarika par dueno marabiri oganario preo kadek waikoni mathoth ahinya e chendo ni koreo kora katuak Rameny Piny mabende biro mana bangwech manyanya koronga juanga adhigo mbaka gi johala mag mtumba ewi ywaka mabende sani gisebedogo wera nintiere wach mabende koro gol makoro dhi duoko piny kwan lewni mabende dhi chope pacho ka lewni go mag mtumba kabende koro kem maloso lewni manyien makoro dhi jiw mondo mi omed loso lewni go manyanya koronga juanga tok mabiro mana bangwech manyien to mokwongo magetho dweche. Doho mamalo dagi chungo chik magengo tiyo gi chik manyien mar omenda. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule. Haya yote kwa hivyo imekuwa adimu sana. Raila Odinga oidho matatu modonje chuny boma ma Nairobi kama otwake gi oganda ka osingo ni ng'anyo maticha dek jumani pod nitiere. Katika mchanga wa Kenya, maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. Ji manyocha omaki ng'anyo mag Sabasaba, Nairobi kod Kisii owe thuolo ka migawo mar arita ogolo siem ne ji makelo tulo e kinde mag ng'anyo. Jaloko marwa Elizabeth Chunya koronga juang betolo mar miwa pache lai marote machuo kari adek au cheno no kabende wantiere mbui kacha YouTube live wantiere YouTube bende gi Facebook inyalo miwa pache chendo ni mar Rameny Piny namba wa enari adek au chiel no machiegni nyinga Lydia Okeyo. Doma malo koro wito oko kwayo mar piny owacho mane dwaro mondo mikum manoketi ewi chik momenda baigane owito oko. Na kaka dino koth lero no chik makamano koro prolorne kendo piny owacho nyalo rem chope choko mag kara choko magosuru manyocha igeto e komenda ma ochakore dweni. Jumbe ariyo chakore jatend piny Kenya William Ruto keto koke chik omenda mahigani. Doho podo nyono piny ni chik nok nyal tiyo kaluwore kod ngur mano chwale wiye. Jang'ad bura Mogore Thande mano chungo chik no pod ne onyono piny ni ok bi yiene mondo ti nyaka winj ywak mano chwal kod Senator Mabusia Okiya Omtata. There is imminent danger of rendering the petition nugatory and a mere academic exercise. Additionally, the lifting of conservatory orders will militate against the public interest. Okinde mag piny owacho ne okedo kod ng'eto makamano kagi kwayo ni mondo wene chik no thuolo mar ndalo 14 kapod piny owacho manyo kaka ginyalo chopo dwaro mar doho. Thande ne owacho ni lal ma jopiny biro yudo ka oyiene chik no tiyo thoth moloyo mano ma piny owacho yudo ka odinne omiyo koro nyaka lorne thuolo masani. Burano koro ne ochwale nyimo gai mar doho Martha Koome mabiro chuoga put mar jong'ad bura mabiro winjo burano e tarik ma ibiro yang ka osechuoga putno. Chik omenda no ne omedo moko kuom osuru ma ijuoge wi mwandu ma jopiny nonego chak golo tarik 1 dweni. Bura moro mane dwaro mondo jata tije maduol matayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA mondo twe kuom dweche 6 ne pok owinji nyaka seche mane wadhi e yamo. Daniel Kipto wachore ni ne omedo nengo mag diesel, petrol kod mauta mag taya kata bang' do chungo chik mar omenda giko mar dwe mar 6 higani. Piny owacho ne geto choko siling bilion 211 ka chik mar omenda otiyo kaka ne ochan. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mbele ni piny owacho golo siem ne joma chano ng'anyo tich adek kendo singo marakore kod joma undu mopondo e ng'anyo mana kaka chik tiyo kuom jonjore mamoko. Kolose kaunti ma Meru jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni ok gibiye mondo jo siasa rocha mathurka mokokalo kokale yore go mag ng'anyo. Owacho magi kinde ma ji 70 mano maki ng'anyo mar Sabasaba we thuolo maonge bura modonynego. George Bati miyo waler. Ndalo adek bang' obila mako moko kuom joma ne oyoro ng'anyo mar Sabasaba chieng' tich abich kendo wuok tung' mosuo kod jokedo ne ratich oganda manodhi e tesend obila ma Central Nairobi kotel negi kod maneno gai mar do Willy Mutunga gi dwaro mar nyiso obila mondo we joma ne omaki thuolo. Gikone to obila koro weyo ji 70 manomaki ng'anyono manotele kod azimio la umoja One Kenya maonge bura moro amora momaknegi. Mage timore kinde ma jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo siem mager ne ng'ata machano ng'anyo e pacho ka kokone gekre ne amend bim gi guok poni gibiro ketho chik.
Uhuru ya kusema iko, lakini mtii sheria, na there is nobody who is above the law. Umesema mtaharibu mali Jumatano, mtafunga barabara, mtafunga biashara, kujeni mapema tukutane Nairobi na mahali pengine ambao mnataka kwenda. That culture must stop, and we are going to deal with you very firmly, decisively and with finality. Kindiki okoni kato bedo ni katiba mathur ka wiye ne jopiny chwalo ng'ur margi kokalo e ng'anyo. Kaka piny owacho, ngang' ok gibi yie ne ng'ata rocho ratich jomamoko. Iko right, kama upendi kitu, mambo ya siasa, enda pale uandamane. Kama ni mambo ya bei ya bidhaa upendi, enda sema pale mambo ya bidhaa nini kwa mkutano, useme vile unataka na useme siku ile utachaguliwa vile utafanya, alafu uende nyumbani. Hiyo ndio maandamano ambayo imekubaliwa. Katiba inasema wale watu ambao wanaenda kufanya mambo yao wasibebe silaha, wasiumize watu, wasivuruge amani ya taifa. Kindiki maniloso e kinde rwako jalup county commissioner manyine county Mameru okoni ng'ama biro temo rocho chenro mag oganda koting'o dino yo e ng'anyo ma Azimio chano tich adek mar jumani biro mote bade. Hatutakubali tena katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. We will not allow. Mesikia kuna watu wamesema story nyingi kule. Sijui vile watafanya Jumatano. Mukuje asubuhi tukutane. Okoni jomarocho arita e kinde ng'anyo gin jomaundu kendo bad chik biro tiyo gi mana kaka jonjore mamoko moting'o jokuo jamni kod kweth mokuong mag Al-Shabaab. Those people who are threatening law-abiding citizens with violence, hooliganism, disruption of property, destruction of property, disruption of peace, closing of highways, we will treat you the way we are treating other criminals, including bandits, terrorists, drug traffickers, and all other criminals. You are in the same category. E kinde ma piny owacho chal ma okala ke wi ng'anyo ma Azimio chano chieng' tich adek, kweth mar Azimio to sebedo ka seyo obila kuom tiyo gi teko mokalo tong' kuom jong'anyo ma gikoni chwalo mana duondgi e wi kama wuoche diyogigo ka ok giting'o ligangla mora mora. George Bati, Ramogi TV. Koramgaji wang jatenda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lansha la Mulodinga kawuono nodonje nyamburko mating'o jowuoth ranyisi mar ng'anyo mayande olando ni jo Kenya otim gigo duto manyalore mar tuo ne sirikal osuru. Odinga noidho nyamburko mabende deno ni matatu ka owuok e kar jot mare Makarin nyaka e tesen nyamburko e chuny boma ma Nairobi kama bende notimo romo e magawa moro. Bang'e otwak gi jopiny ka osingo dhi mbele luongo ng'anyo ma kamago kochakre tich adek jumani. Bang' thuolo machuok, Odinga odonje apaya ma Kimathi kama ochiwe luor makende ne sanamu mar Hemko Dedan Kimathi mano okedo ne piny Kenya ka kwan mar oganda makowe bende koro medore. Koramgaji wang waloso ni sigana ng'wa migo de yo makare kwa dhimbe duol ma ochung' ne winjo ng'ur ma wuok e duond buche koro ng'ado ni jadoka kara jagoro maduong' mar Jubilee en Kanini Kega. Duol no motis ni political parties dispute tribunal oyango ni Kanini Kega machik opuodho ne lemono bang' ka kuku maten Jubilee NEC no chungo e tij Jeremiah Kioni, David Murathe kod Kagwe Gishohi. Eromo mano bagi kokalo e yor lony manyasani duol no wito oko ng'ur manyocha opedhe gi Jeremiah Kioni mar kwedo telo manyien mar Jubilee. Duol no bende owito oko ng'ur manyocha opedhi e nyime mar seyo jandik duond buche Anderitu kuom ne puodho kang' mar timo lokruok e duond bura mar Jubilee kokale barua mano ndik tarik 19 dwe mar abich gani. Are we good to order? KTN number. No, I want to. Koramgaji wang jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro timo limbe county ma Homa Bay nyasi mar alam mar goero kamano mar jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Molo matimore kamoko kuom jolony
kod jogo kara jodongo ma Homa Bay owuok oko ka koro kwe oganda mondo mi obi orwak William Ruto gi kwe kaka yor sero dongruok kawuok kuom piny owacho. Jafwambo mar Olt Nyambaga ntiere kod mathoth. Kaka yor sero dongruok mawuok e sirikal, jolony ma Homa Bay koro wuok oko mar kwayo oganda luo mondo oikre mar rwako jatend piny William Ruto mochano timo limbe lora mar dho wadh nam Lolwe jumani. We were given an opportunity to identify what we need His Excellency to address. We have discussed matters of water, matters of health, matters of infrastructure, education, roads. We have discussed youth empowerment. We have discussed issues touching on women, and therefore we consider this as having been a great opportunity given to us by His Excellency the President. Ruto igeno ni biro bedo wendo modhial e nyasi mar rwako jagoro mogirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo e kaunti ma Homa Bay chieng' ngeso mar jumane e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Puonjore pogo siasa gi dongruok. Koro en mana wuoyo gi jowa mondo ng'e gima wambe wawachoni. Ni sama wadwaro dongruok, mwadwaro fees na nyithindowa, mwadwaro tije, nitie gimonego watim. To nyaka wapoge gi siasa. Giluwo ni jatend piny William Ruto senyiso dwaro mare mar chopo dongruok ne Nyanza kaluwore kod gwelo mag apisas mag sirikal to kod chenro mag dongruok mosechako chwalo e alwora mar dho wadh nam Lolwe. His Excellency osebiro Homa Bay County mosetimonwa osemiyowa projects moko madhi mbele kaka affordable housing ya jothurwa. Waduoko ne erokamano makende ni magi endi omed biro mondo med miyowa developments mamoko manyalo konyowa. Matimore ka moko kuom jodongo mawuok Homa Bay kotelnegi kod jaduong' Nyandiko Ngade ojiwo oganda luo mondo nyis achiel mar oganda e kinde limbeno e kata odoko ni pogruok nyalo betie e yor siasa. Omiya kwa jo Nyanza duto ni ka ubiro riuru chunyu, weuru weche mang'eny mag pogruok, wariure wendo kabiro kata nde in gi wach moro koro gwenyo koro ok owinjo ng'e pogruokwa. Koro wariure kaka joluo e Nyanza mondo waromne. Wariuru lwetwa kaka joluo te, chung' jaluo te. Wariuru maeni, ok no keth wabedo jaluo. Olt Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro mongirore migawo malo Nixon Korir kone komiti mar Senate manono tho mar Shakahola ni jadolo Paul Mackenzie onge oboke mayango ni en kod lo e puodho ma Shakahola. Korir mano dadho gi nyim Senate olero ni piny owacho no yango heka maromo 100 kata 100 ne kambi mar Chakama higa mar 1985 to kata kamano piny owacho ne ok oyango kit gik madhi nyime e puodhono. Matimore ka kambi mar Chakama bende no kichore gi chien ni ne onge uso mane gitimo ne jadolo Paul Mackenzie. Paul Mackenzie, the main man in this investigation, owned 800 acres. We are not aware of any lease to Mackenzie that is registered to us, and we are not aware of any dispute. We don't have any dispute in regards to the parcels of the lands in Shakahola. Allegations that Mackenzie has 800 acres, Chair, the allegations we've had also, but we don't have any evidence of Mackenzie owning any parcel of land there. Kora Mgajuang waduogo ni sigana mabende na nyisi ni wai koni kanyo jatende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kawuono no donje nyamburko matingo jowuoth era nyisi mar ng'anyo mayande Orlando ni jo Kenya otim gigo duto manyalore mar tuono sirikal osuru. Odinga no idho nyamburko mabende deno ni matatu ka owuok kar jot mare Makarin nyaka tesend nyamburko e chuny boma ma Nairobi kama bende no timo romo magawa moro bang'e no twak gi jopiny ka koro osingo dhi mbele lungo ng'anyo ma kamago kocha Adek Jumani. Eseche magokinyi manyango chako goyo piny. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga owuok e pare man Karen County ma Nairobi owuotho kochomo kar idho geche matingo jowuoth mawuok Karen kochomo boma ma Nairobi. Oyogo jo hala kod jowuoth moyude batapaya kae tong'io boke makawuono e kabang' thuolo machuok nyamburko matingo jowuoth ochopo. Odinga donje nyamburko
koseyudo kombe, jowuoth yawo chunygi kendo giporo wach ka gin e wuoth. Jowuoth kod jotaa chenro mag nyamburko ywak ewi pek mar ngima. Baba, tunaenda siku 6 gari na kunywa ngiri mbao. Mafuta imejaa hivi juu, bei imekuwa gumu. Hatupati kitu. Tuko hapa tu bure tu. Tutakuwa wezi. E kinde ma wuoth pod dhi mbele, moko kuom jowuoth sudo machiegni mar goyo mbaka gi Odinga ka ngolo bende budho jowuoth e nyamburko no. Wuotho chopo e chuny boma ma Nairobi, Odinga lor ka oganda mane tesen nyamburko nyiso mor margi kuom neno jatelo no. Wuotho chakore e chuny boma, apaya ma Tomboya ka oganda ko jatelo no. Odinga chunge sanamu mar hemko mar Tomboya kochiwo luor makende ka kwan mar oganda bende medore. Hapa mimi ndio caretaker hapa. Naweza peana information kidogo. Mana kaka oganda thoro time chuny boma ma Nairobi, Odinga rao kar johala mayo wuor Mario Wochene otene gi governor machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya, jod bura ma Kibra Peter Oriro kod josiasa mamoko. Bang' thuolo machuok, Odinga odonje apaya ma Kimathi kama ochiwe luor makende ne sanamu mar hemko ma Dedan Kimathi mano okedo ne piny Kenya ka kwan mar oganda makowe bende koro medore. Bang'e nodonje magawa moro kama noyudo e math mar okinyi eka bang'e ochako twak gi jopiny manori kosechokore e chuny boma no. Haya, vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Nimetoka nyumbani, nimetembea na mguu mpaka stendi ya matatu. Nikanunua gazeti, nikaingia ndani ya matatu. Kutoka kule upande ya Ngong, tukaja moja kwa moja Karen, Dagoreti, mpaka hapa ndani town mwenyewe. Odinga opo oganda jo Kenya kuom okoko chieng' Tich Abich kendo ochwalo duond gi ng'anyo mano bagi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar kwedo pek mar ngima kod osuru ma jatend piny Kenya William Ruto osemede pachoka. Siku ile ya Ijumaa, shukrani sana kwenu nyote. Shukrani sana kwenu kwa Wakenya wote. Mulijitokeza. Mkaonyesha ujasiri, ukakamavu ya kusema nyinyi mko tayari, sio? Gharama maisha imepanda. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi. Punda imechoka. Amekataa kusikia. Mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili tulimwambia mambo ya Sava. Tatu mambo ya IBC. 4 mambo ya vyama. Kununua wabunge wetu na ma MCAs mpaka ikome, sawa. Sasa tutasanya masahihi milioni 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Bende owachone kaka riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gisiro ng'anyo mar kwe ma onge ketho mwandu. Sisi tunajua wengi wa wabunge wetu wamenunuliwa. Sisi sasa tumerudi kwa wananchi kufanya uamuzi. Ndio kwa sababu sisi tunasanya hizo sahihi, na nina hakika tukiungana pamoja na nyinyi tutapata sahihi milioni 15. Osingo dhi mbele gi bago ng'anyo ma kamage pachoka ewi meto mar osuru kod pek mar ngima ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro chano bago ng'anyo chieng' Tich Adek jumani. Vijana mko tayari?
Nione mkono. Assembly. Kwa dhi mbele nyakor mgajuang duol ma ochung'ne chwalo gige thieth e pacho ka KEMSA osingo ni gibiro ga kawo ndalo 30 kende maneno ni kembe ma uso ne gige thieth ochul gopege. Mane oyanko jatije ma kojolo mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa ma olose kinde tiegruok mano kelo kanyakla jokanyo mag KEMSA migawo mar thieth kachiel kod kembe ma chwalo gige thieth ne KEMSA. Jafwambo mar Ajwitho Omondi miyowa ler mathoth. Duol ma ochung'ne chwalo gige thieth e pacho kae KEMSA osebedo kod achiedh nade mathoth kuom higni 2 ma okalo. Kaluwore kod lipot mane ogol kod jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa, nyiewo dok piny mar 50% ka ipimo kod higni 2 ma okalo, mane en 70% kadhi nyime. Tend counties magini jonyiewo maduong' mag KEMSA ne oyware gi chien kendo ochako tiyo kod kembe mag ji giwegi e nyiewo yedhe kod gige thieth. Counties moko osechuno mondo or jotuo nyiewo yedhe oko. Counties who are our primary clients, who account for anything between 85 and 90% of our sales are to the counties. Counties have now started moving to other suppliers. Kaka yo mar loko picha kendo duoko chenro maber ye KEMSA, jokanyo mag board manyien manyicha oyier kachiel kod jatatije manyien oloso yore magiparo ni ka oketie tim to nyalo duoko tije mag KEMSA i wang'e. Mulwa mane loso e kinde tiegruok mane okelo kanyakla jokanyo mag thieth ma opogore okoni gichano neno ni gichulo kembe mamiyo gi yedhe ndalo 30 bang' kawo yedhe go. Deliver your services, wait for your payment. You don't have to look for me. If you have to look for me on issues of contract management. There is something that you want us to have a discussion, and we will have open discussion in the office, and not to look for me so that you influence me to pay you. Chwalo yedhe ne osiptende manyalo oro kwayo mag yedhe biro kawo gi ndalo 5 kende sani. For hospitals, we target to have an order turnaround time of 5 days, so that when an hospital asks for an order, between the time the order is given to KEMSA and the time the commodities reach the facility should be a maximum of 5 days. That should be our target. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ma bende ne oyuoro e romono okoni en kod geno ni gidhi tiyo kanyakla e loko KEMSA ka bende ywak makinde ka kinde biro rumo. Gichano chako tiyo kod lony manyasani e luwo mwandu mag yoro ne counties mondo migi mak jomibadhi manyalo yako mwandu gweyo. We have to flatten these supply chain systems. And ours is to ensure that then the value ends up the benefit to the patient. So there are things that we must work around it. Together with Treasury, we are working on the public procurement, the Act, so that also we make some amendments and revisions to be able to take care of local manufacturing. KEMSA osebedo kod midhiero mag mibadhi ma okwake kama chiegni ma ogik ne nede mag suna kachiel kod gige thieth mag coronavirus. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag thieth nyakor mgajuang jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okoni migawo mar thieth osechako twak kod riwruoge mag lakteche kaka achiel kuom yore mag geng'o ng'anyo mag lakteche pacho ka makoro winjo chakre tich ang'wen jumani. Nakumicha bende okoni thoth ywak mag lakteche wuok e counties kuom mano lakteche ma ondik kod counties gitend counties ema thoro bedo gi ywak ainago. Okwayo governors mantiere kod midhiero kod jochiw thieth mag ndiko mondo omi olos yore mag kelo winjruok e kind kendo giketa alwora maber mar thieth e counties. The issues of going to strike are not related to the current circumstances. They are related to the cost of living. That has nothing to do with the Ministry of Health. It's a national-wide issue. So they are being engaged by the PS, hopefully that they should be able to reach an agreement. But I also need to emphasize that these health workers, majority of them are employed by counties. So the county governments are their employers and not the Ministry of Health. Therefore, specific issues should be addressed by specific counties to their specific workers, as opposed to an umbrella of a strike or an umbrella of national issues. So I want to believe that the governors will be able to respond to the specific issues for each county government.
Dakika prayoka dek nyakuranga juanga bang sa chila midhiambo chendo en Rameny Piny narwako pachi kacha. Chendo ni kabana noko ganda luongo ne ochangamka. Aneno kanyo ka Sarasinga wacho Raila Amolo Odinga more ahinya. En kanyamkago wacho no mor gi okang' mano kawo Odinga mar wuotho kendo winjo kaka oganda jo Kenya winjo. Pastor Mondio tiche mar gemo nyenyore wacho kanyo Ramogi TV moro wasidang kaeto wacho ni gin kanyo gi jagor Joel Ochieng giduto kaachiel gi Lilian Ogesa gikete mana ka Ramogi TV. Bende aneno mako juang David Omondi wacho Ramogi TV chopo negi maler ahinya kendo gimora nyaka ka Ramogi kelo negi weche gi manyen. Samuel Oyugi uta mano maro Yugis wacho ni en bende entiero Yugis dala gin kanyo gi Mike Dudu Kof maro Yugis gi Richard Marbondo giduto gikete mana ka Ramogi TV odhiambo makawuono. Aneno kanyo ka jamta Wood Awasi Boda wacho ni en live from Awasi Boda. Chenro wacho ni pok no bae mar Rameny Piny. Neno Ima Otieno wacho kanyo ni en kata kendo wacho ni jo EPRA no ema koro onego tue. Kata kamano wacho ni unjo tui kata higa achiel kendo nikech ok gilu chike mago mathurka. Bende Festus Otieno wacho ni oyie ni Ruoth Nyasaye nomiyo wuod Jaramogi gigo mathoth ma ji ongego kwe kende oganda jo Kenya. Mano kanyo Festus. Jakoro mgojongo yo matin kwa duogo wantiere kod mathoth chendo ni mar Rameny Piny medkete mana kat kikwi wil ni pod wantiere nyaka gi twak mar Rameny Piny mabiro mana mathuru machuok bang' ma medkete mana ka Ramogi TV ma en Rameny Piny. Toka otino makawuono enotemo timo gima rach kata matin, anyuola na bro winjo matek. To kendo onge ber mora mora ma gin gibro neno nyaka chieng'. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Pare ni gislim ero kende, inyalo yore gi landlord. Ngata sanyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chakungo ne deposit marata mala par madore, mondo bed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Dikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke banket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo ma yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#.
Machini kendo nyakora mgaji wang'ero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni mara many piny wadhi mbele gi menyo ni piny. Obila matan Transmara omaka chije 20 ma itudo gi monj ma omuoch kendo e tong' ma Kararo kod Enorated. Kamishna Manarok Isaac Masinde oyango ni apisas magarita kwe osemi chik mar kolo koji matimo maundu e tong'no kendo makelo lweny makamago. Kwetha obila mag majoni kata GSU obila makedo gi fujo mapoya koda kamago marwako lep raia osekuore alworano mar keto kwe. Tong'no sane oloki kar operation mager mar obila. Kufuatia yale ambayo yamefanyika kutoka Thursday mpaka leo, nataka niseme kwamba the official position of the government is kufikia leo we have arrested 20 people ambao wako kwa police cells ambao watapelekwa kotini for involving themselves in fighting, unnecessary illegal fighting, because ukiuliza ile kitu wanapikania hapa, mimi nikiwa county commissioner sioni. Hii shamba ya Ngararo na Enosaini ilikawa na haichakawa jana, ilikawa kitambo. Na hata kabla ikawe kulikuwa na declaration ya hii shamba for both schemes. Hata kama wamejificha kwa miwa, we are coming for you. I'm not going back to Narok mpaka nihakikishe hii area iko na usalama ya kutosha. Nyakora mgaji wange mano mabende kodhi kelo radhi bedo thoro maro wach era many pinyo dia makawuono johala ma uso lewni ma oserwake kata mitumba koro jiwo pinyo wacho mondo mikik med keto chike ma medo suru ne mwandugo kaka yo mar kelo yot ne oganda e nyiewo lewni. Jakom mar riwruogno mar jo mitumba Terezia Wairimu koro wacho ni medo badhe e ohala mar mitumba mayo pinyo wacho mawuok e Afrika ma ugwe chiegni dola milion 420 kendo thoth oganda ma yuto gi ni piny yudo pek mar nyiewo lewni. Wairimu noloso bang' yango report e wi ohan mitumba e pinje mag Afrika ma ugwe. Ripodno wacho ni uso mitumba ondiko jotije ma kwan gi milion 3 e pinje mag Kenya, Uganda, Tanzania kod Rwanda. Pinje go duto nitiere kod chenro mag dongo kembe maloso lewni kaka yo maduoko piny nyiepo mag lewni ma oserwake pinje ma oko kata mitumba. East Africa Community States generates an impressive 7.58 jobs, providing a significant source of income for millions of individuals involved in second-hand clothing distribution chains across East Africa. If we further support the growth of this sector, we are empowering our people and fostering economic development. Secondly, the second-hand clothing market makes substantial contributions to GDP growth and government revenues. In 2021 alone, the industry delivered government revenues estimated at 419 million across East Africa. These revenues are without a doubt used to fuel public sector's development, improve infrastructure, and provide essential services to our citizens. East African country member states should work together, they should cooperate to further deliver the benefits that this sector is providing. These countries can work through infrastructure, through sorting centres to deliver even more benefits and employment opportunities for the people who live in these countries. There is no robust evidence that banning second-hand clothing would revive the domestic textile sector. That is a clear finding from our report. And if we impose restrictions on second-hand clothing in the future, this will put potentially millions of jobs in the East African community and in Kenya at risk. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur
be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya thika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Bende nyaka kapara muda dhi bedo gi kuyo. Kara en nadi meher. Ang'o madhi nyime? Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Epao tuke nyakor mgajwang lek mar club mar Migori donje lig maduong mar adhula pachoka biro mana chopo kare ponono ni giloyo club mar Wazito FC e tielo ariyo mag tuke go biro bagi duweni. Club mar Migori Youth biro chako tielo mokwongo e lab ma Migori Stadium ka tugono chani biro tugi tarik 15 duweni. Migori Youth notieke thuolo mar adek e chung mar timbe lig ma piny mar National Super League. Bang' tieko tielo mokwongo no, Wazito FC biro bago ne Migori Youth tuge tielo mar ariyo biro bagi lab ma Muoro ni tarik 22. Wazito notieke thuolo mar 16 e chung mar timbe e lig maduong'. Today I'm very happy man because I've seen the hand of God in all the activities that we've been doing since 2022-2023 season. It has been tough to us, but we thank God that we have made it to the playoff, and we know that we are still going to remain in the Premier League. For today's meeting, I would like to take this opportunity to thank the Federation. It was a well-organized meeting. Our aim is to follow all the rules that has been the Federation has advised us to follow, and we hope everything will be okay in both first leg and second leg. I think for us this is going to be a new one because this is the first time we're getting to a playoff stage. We are upbeat, we are confident, we have a good team, and we're asking all our fans to come out in their numbers. I think we want to make Wazito wawe wepesi. Kapod wang'iyo mago mag tuke nyakora mgajwang Dan Kiyo nobedo jaloch e tuke mag hingo higni 100 nyaka ne chaka lap ma Kiambu Golf Club bang' yudo points 80 tukego mana obagi lap ma Kiambu kuom ndalo ariyo. Kiyo noyudo points 42 e odiechieng' mokwongo kapok